Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. It's lecture number 14th, class first year, and subject is English. Today I am going to teach you next poem number 5. That name is In the Streets of Fruit Stalls, and it has been written by John Stallworthy. And let me tell you something about the poet. He is English poet and critic also. His work is commonly related to the common man life. His poems are about common people. In his poem, he focused on the effect of war. Mostly focused on the effect of war in his poetry, and he mostly discussed about his country, England. In this poem, in the street of fruit stall, he is discussing that there are many hardships are in this world, and like misery, bloodshed, poverty, and the darkness of gloom, they have covered the world all around. Such problems, they limit the man to urge to enjoy life, but there is one way of hope, that is our children. They are our beacon of light in the whole dark world. Okay, he said that there just children are there, that they are beacon of light for man, and they are hope, and they are for him. He symbolized that the children are courage and hope for the future. So yes, the children's they are he said that the children, they are least bothered by the hardships of life, as they are living and getting pleasure with very small things in life. In this poem, he has shown that the poor children are getting amusement in just looking fruit decorated in the fruit stalls. These poems encourage us to face all problems and all difficulties with the brave heart and with a big smile. So this poem is a full of message. In this poem, the poet is giving us a message of courage, and we should not feel fear, and he is giving us a message of hope and courage. Now we will read the poem, and one by one we will translate all the sentences. Wicks mean बत्तियाँ. बैलेंस तवाज़ुन रखती हैं फ्लेम शोले को. विक्स बैलेंस फ्लेम, जो यानी लालटेन की बत्तियाँ हैं वो शोले को मुतवाज़न रखती हैं. अ डार्क ड्यू फॉल्स. Dark dew falls mean there is a effect of war, and there is an environment of war in his country, and he is saying a dark dew falls कि एक उदास सी शबनम पड़ रही है. In the streets of the fruit stall, यानी फलों की दुकानों वाली गली में. मेलन, गावा, मैंड्रेन, अब ये फ्रूट्स के नाम ले रहे हैं. खरबूज, अमरूद और किन्नू के पैरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स. वो बोलते हैं कि अमरूद और खरबूज और किन्नू के मखरूती ढेर लगे हुए हैं, यानी वो फल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे तोप के गोले रखे हों. एंड हेयर यू कैन वॉच दैट इट इज़ these lines are showing fear in the poet's mind, that fruit stalls are there, and he is thinking that these are looking like a cannonballs. He is here symbolizing these fruits with the cannonballs. Glow red hot, gold hot from within. And वो बोलते हैं कि वो अंदर से शोक सुर्ख, शोक सुनहरे धमकते हुए फल. Dark, second sentence है, dark children's with the coin a span. कि वो जो स्याह फाम बच्चे हैं, हबशी बच्चे हैं, वो विद द कॉइन मीन एक सिक्के के साथ टू स्पेंड खर्च करने के लिए. इंटर द लैंटर्न्स और बिट फाइन, और वो लैंटर्न की रोशनी के दायरे में पहुंचते हैं.
میلن، گوا، مینڈرین، اور وہاں انہیں خربوز، امرود اور کنو کے پھل ملتے ہیں. دا مون کمپیکٹڈ، جو یعنی چاند ہے وہ گھٹ سے جاتا ہے. کمپیکٹڈ مین پریس ٹوگیدر یعنی کلوز ہو جانا. دا مون کمپیکٹڈ یعنی جو چاند ہے نا وہ کلوز ہو کے اکٹھا ہو کے ٹو ارینڈ ان کے چھلکے میں جیسے سما گیا ہو. کس کے چھلکے میں؟ جو وہاں پہ فروٹ سٹالز ہیں اور ان پہ فروٹ پڑے ہیں ان کے چھلکے میں. دا سن از پیٹڈ اسکن. پیٹڈ مین جہاں پہ مسامدار سی، جو یعنی ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پہ کنو کی جو مسامدار اسکن ہے سورج اس میں اتر آیا ہو. نیکسٹ سینٹینس آ دے ٹیک اٹ بریک اٹ اوپن. وہ پھل لیتے ہیں، اسے توڑتے ہیں. لیٹ اور اس میں سے یعنی نکلنے دیتے ہیں جو رس نکلتا ہے. اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ، اور اس میں سے ایک سلور سا یا سنہرا سا یعنی جو وہ رس کا فوارہ سا نکلتا ہے. ماؤتھ، فنگرز، شیک، نوز، چن. وہاں پہ اب بول رہے ہیں کہ ان بچوں کی انگلیاں، منہ، ان کے گال، ناک اور تھوڑی ریڈینٹ دمکتے ہیں. ایز لینٹرنز جیسے کہ لالٹین کی روشنی چمکتی ہے. دے فارگیٹ اور وہ بھول جاتے ہیں. دا ڈارک اسٹریٹ آئی ایم اسٹینڈنگ ان، اس تاریک گلی میں جس میں وہ کھڑے ہوتے ہیں. مین ٹو سے ہی از سیئنگ دیٹ دا چلڈرنس دے bothered the things for small time. They didn't feel fear and worry for a long time. As the children's, he has told us, the poet has told us about the children's. When they watch the fruit stall, they have forgotten all the things. And the poem is symbolized and it tells us about the joys and troubles of life. As we told, the night time, cannonballs, dark dew, dark children and dark streets all refer to the troubles of life. In this poem, cannonballs, dark dew, dark children and dark streets all are referring to the troubles of life. But there is a happiness and joy in the world as well. Different fruits pour out, silver and gold pulp, the glow of the lamp and the radiant face of the children, the compressed forms of the moon and the sun in fruit, all refer to the pleasure of the world. Okay, and this is the poem. You have to prepare full poem with explanation, with exercise. This poem will be your homework. Okay students, take care of yourself. Thanks for